everybody, and welcome to another episode of Cape Rugby TV. Of course, big thanks to our partners on board with us: Score Energy Drinks, MChem 24-Hour Pharmacy, and Thorburn Security Solutions. Right, nice full show for you again this evening. As you know, the Western Province Rugby women's side managed to reach a few milestones in this past weekend, including the fact that they played their first game at the Cape Town Stadium. So that was a first and a good result then for them over the Boland Rugby women's side. So we go down to the High Performance Centre and we catch up again with the women's rugby side, and then we go to the schoolboys, also at the HPC, where we speak to Coach Reggie Nutt and some of the players who are busy preparing for the Grant Coma week, and the youngsters certainly look like they're excited about being on TV. And of course, as you know, a lot of friendlies are on the cards at the moment, and this past weekend it was Eersterrivier against Bellville, and we managed to speak to some of the players and coaches at the match, as we of course managed to film some of the highlights. Of course, short highlights, but still highlights still coming up during the course of the show. And then we went to a training session at Goodwood, where we focused on some of the players training there, as well as NTK. But all right, let's get the show started. We go first down to the High Performance Centre, where we speak to some of the women's players in the squad. And of course, they now prepare for their match against the Bulls coming up this weekend. The feeling was good though. It was good, and it was a nice experience playing on Cape Town Stadium, knowing you're playing against Boland. So it was obviously a derby for us. It was really good playing with the seniors, coming from the juniors, and having a nice experience with them for the first time. And with some juniors also coming up actually, playing with us. It was fun. It was a nice experience. It was tough the first half, but we went through. Yeah, it was a big change. And like I said, I've been training during lockdown, keeping myself there, keeping me fit, knowing that there might be a chance that the rugby is coming back. And look what happened in 2021. Here it is, we're back on the field, having fun with your teammates. So yeah, It was good knowing we actually thought that rugby would never come back, and look what happened, unexpectedly ironic. We're back. It was nice on Saturday. It was nice knowing that you can actually start. The IPL started. We still have 11 more games to come, and to tackle it actually feels good, and to run on the field out knowing that you have that Western Province jersey on you, it feels good to be back actually. And yeah, we have to keep the intents high, not lose focus, because now we know there's no recovery in the week. We train thrice a week, only have off on a Wednesday and Friday, so we need to keep going to keep the intensity high, and knowing we are the champions from 2017 and we will be the champions in 2021 also. Ja, definitief. Ons was nou 'n jaar met COVID uit, maar nog steeds geoefen, maar nie die intensiteit waar aan ons gewoon was, want net moes op jou eie geoefen. Maar baie bly terug te wees op die veld. En ja, ons sien net uit na alles wat nog ahead is. Ja, dit is nogal hartverskeurend dat Nieuweland in plig gegooi gaan word. Gelukkig vir my het ek nou al 'n paar keer daar gespeel. Maar vir die jong meisies wat ingekom het, soos diegene wat nog van die YTC af is, wat verlede jaar klaar gemaak het met skool, vir hulle is dit, soos jy gesê het, 'n historiese moment, want as jy enige mens of enige speler wat by Nieuweland kan speel om daar te oefen, ons is baie fortunate om daar te kan oefen. En soos jy gesê het, al die springbokke, en ons het self 'n paar springbokke in ons span, en van die meisies wat ek ook met jare gespeel het, en ek is mos nie so jonk nie, maar ja, al die meisies wat nou saam ons gespeel het, wat nou deel is van die management ook, soos Lorraine, ons het ook al baie saam gespeel. So ja, dit is 'n historiese oomblik of 'n moment vir ons as span om daar te kan oefen. So ja, het is nogal hartverskeurend om Nieuweland.
O, ek kan dit nou nie eintlik beskryf nie, maar dit was nerve-wracking, soos goeie nerves. Want toe ons aangekom het by die stadium en gesien het wat regtig vir vroue rugby gebeur. Soos jy gesê het, is 'n historiese moment vir ons geweest, want ons is die eerste interprovincial span wat op Cape Town Stadium speel en ons is die eerste game wat getelevised was. En soos ek gesê het, dis 'n groot moment vir vroue rugby in Suid-Afrika, want ons families en fans by die huis kan gekyk het hoe ons speel, vir al klein dogtertjies wat ook vir hulle self en ons skoene kan sien oor 'n paar jaar. So ja, dit was 'n wonderlike game en ons is gelukkig met die wen, maar dit was nou oor ons. En ja, om dit nou op hier te speel bring altyd die beste uit jou uit. Ja, verseker, hulle was die enigstes wat excited is. Ek kan hoor my stem is nog heidaglik by Kaapstad Stadion na Saterdag. Maar ja, dit is fantasties om terug te wees. Dit is great om wedstryde te kan begin speel na die COVID. Ek persoonlik is al self WP betrokke van 2004 af as speler en manager nou. En om te sien hoe Donnell Snyders en Alicia Aries van junior rugby af inkom in die senior span, ewen nadat hulle vir so lank nie wedstryde gespeel het nie, weet, en net op 'n vlak kom wat hulle op senior level speel. En jy kan sien wat hulle Saterdag gedoen het. Dis absoluut fantasties. Verseker, dit was baie spesiaal geweest. Ons het so 'n captain's run op Nieuweland Saterdag voor die wedstryd gehad. En ja, dit gee vir die spelers baie motivering, weet, om te weet van al die voormalige rugby spelers, Springbokke, weet, Nieu-Seeland, almal wat daar gespeel het, weet, mense na wie hulle opkyk en om op dieselfde grasperk as mense dit so te wil noem, te kan stap as wat hulle gespeel het. Definitief, dit is 'n groot encouragement vir hulle. Dit is 'n astronomiese verskil. Dit is regtig 'n astronomiese verskil, maar ek kan weer eens die Unie regtig net komplimenteer. Hulle het 'n dame met die naam van Azzy wat vir my help. En die hele bestuurspan as management en as weet, mense behind the scenes van WP help almal, maar dit maak 'n groot verskil. Jy weet, want is koors en is maskers en jy weet, om op 'n bench te sit met 'n masker op die hele tyd, dit is maar 'n uitdaging. Ek dink van SARU se kant af en die Unie probeer al vir 'n baie lang tyd om vroue rugby te evolve. En die platform is nou hier. Jy weet, dit word vir die spelers gegee. Soos ek sê, dit is history in the making en dis van vir die jong spelers wat nog baie jare hier gaan wees. En ek dink ook, ek het vroeër vir die bestuur gesê dat ek is opgewonde om te sien hoe hierdie spelers oor 5 en 6 weke gaan lyk. Want ons is gewoond aan miskien 1 game in 3 of 4 weke te speel. Nou het ons vir 'n jaar en 'n half nie gespeel nie. Nou gaan hulle elke week speel. So ek dink elke week gaan dit 'n step up wees. Jy weet, en ek dink die tackles gaan harder raak en die honger en weet dit was soos 'n ysbrekertjie gewees die naweek. Die nerves is nou gebreek en hulle is nou reg vir aksie. Welcome back, folks. There we go. Good luck then to Lorian Johannes and Donnell Rousseau and the team, and Babal Walacha, of course, getting ready then for this weekend. Of course, we hope that Babalwa recovers from her injury on time for Saturday's match against the Bulls. Team, of course, now playing home and away, back-to-back matches. So, tough couple of weeks coming up for our women's rugby side. But we know that they've been training hard and will be ready for action in the Interprovincial. Folks, we'll take an ad break. When we come back from the break, we'll catch up with some of the schoolboys at the High Performance Centre. Back in a sec. Welcome back, everybody. It's, of course, Cape Rugby TV. And as you know, the schoolboys are busy training at the High Performance Centre as they prepare for the Craven Week and the Grand Coma Week.
We went down to the High Performance Centre again and caught up with some of the players, but we took some time out to catch up with Coach Reggie Nutt. Of course, we all know Reginald Nutt has been instrumental with club rugby coaching for a long time and very instrumental with school rugby at the moment. And Reggie goes into a nice explanation for us during this interview about the how inspiring it is for the players to be practicing at the HPC, but he also goes on to explain some of the challenges. But most importantly, he's focusing on just how positive the players are and how excited they are about being able to participate in this tournament. Because we came from obviously after lockdown and all that, so our fitness level was nowhere near where it had to be. So I think they pushed us a lot harder that first few weeks just to see how far back we were, or where we are, what level we are. So they tried to get us to the level we had to be. So that first 2 weeks was very intense. I'd say it was very difficult, and the main reason for that being was for the beginning of the lockdown. I'll admit I was very lazy. I didn't do much. But towards the end and just before school started, I started to go run by myself again. But I don't really think I pushed myself as much as I could have when I ran by myself and there was no one there to push or support with. They were very excited from what I could see. Because when we came through the gates for the first time, it was just the morale looked like it was very high for the people, and that everyone was just excited just to see green field again. I think the first goal that is just to get past the trials, but I think ultimately the goal is to get to Craven Week. But I feel like there's people that are at minimum, I think they just want to improve themselves so they can at least improve their school rugby as well, at least at that level. I was very excited. We haven't played rugby for a while, but me and my cousin and a few my friends, we've all been playing touches now and then. So just still being close to rugby, you can say, but not trying to get infected. But it was very exciting, very, very exciting news. I remember coming to school and me and my friends were just like, they said that rugby is back, and we were just very excited, very motivated to hear the news. For me as an individual, it wasn't very hard because I know where I want to be, and I know that when rugby resumes, I will hopefully be ready. But I know for other individuals who I'm friends with, for example, they might have struggled a bit because I would say I struggled a bit because it's like there's no team, nobody pushing you, nobody driving you, no coaches really messaging you that much, like because they aren't with you, so they can't push you the way you should be pushed. So yeah, I think it was quite difficult, but yeah. One thing I do, I like to look at how they look at the size and like compare, am I there yet, am I size-wise. I like to compare, and then I will watch them if I can, see the speed or whatever. Otherwise I watch on TV or YouTube, wherever it is. But definitely very motivating and inspiring to have them here, and yeah, very, very happy to have seen some of them role models for a lot of people, and yeah. It's been a while, long time since we played, and it's definitely very exciting. And to be here, for example, it's very nice because this is like a lot higher facility or better facilities than at our school, for example. So yeah, it's a big challenge, I would say, but take it head on and see how it goes. Hopefully we make it. I really want to make it, so I'm gonna do my best. And yeah, I've been waiting long to play, and now it's just time to go and do my best and see how far I can get. Maybe I surprise myself, maybe that's an indication I should still work harder, but we'll never know until then.
So ek dink dit kan ooit beskryf word hoe lekker gevoel het is om weer 'n bietjie met die boys op die veld te kan werk. Ons het gehad 4 weke waar ons net intensity gewerk het, 'n bietjie op conditioning met die ouetjies. So dis ons eerste week wat ons nou eintlik begin met kontak. So die boetjies self is baie eager om 'n bietjie te begin. En net so dink ek die coaching staff is presies op dieselfde level. Dus ek dink dit is 'n huge is actually 'n groot terugset vir die kinders, vir die feit dat hy nie daai nodige coaching gekry het of die experience gekry het om teen daai onder 16 ouetjies te kon speel nie. As jy kyk na die tipe players wat huidigelik in ons system is, die is ons skole A1 en af tot by die Boeka skole wat vir die spannetjie gekies word. Dan het ons nog ons groter skole, so hulle is op 'n ander level, hulle oefen al 'n geruime tydjie, waar ons skole nog nie op daai vlak is. So ons probeer van WP se kant af om te kyk om die players basies op dieselfde level te kry, om op te maak vir die jaar wat hulle eintlik gemis het. Ons het 4 weke trials wat ons gaan hê. So ons eerste week begin die 26ste Mei. Dan het ons die 2de en die 9de en dan die 16de is op jeugdag speel ons dan teen Boland ons finale trials basically. So wat die ouetjies nou gaan maak is ons gaan nou basies kyk hoe hulle gaan lyk en sit hulle in 'n spanverband. Dit is actually hoekom ons hulle nou het vir 8 weke al hier so by ons. So ons sit hulle basies deur die paces, ons kyk dat hulle lynstaande reg is, dat die scrums solid is, juis omdat hulle net gepraat van die jaar wat hulle uitgemis het, om te kyk hoe ons daai formasies eerste kan regkry sodat ons hulle actually in 'n ek is nie 'n voorstander van 'n struktuur speel nie, maar ek glo meer dat die laities die basiese aspekte van die game moet verstaan. Soos ons praat in terme van racking, hoe dra ons die bal op, daai tipe van goede. As jy daai basiese aspekte reg maak, dan kom die res eintlik van self. Beteken dan kan jy vinniger speel en alles gebeur net makliker. Definitief. Ek sê altyd as jy hierna te kom, moet jy met 'n open mindset kom na die oefening toe, because jy is hier om te leer aan die einde van die dag. En ek moet sê, die feit dat ons na elke sessie het ons hy moet vir ons teruggee wat het hy eintlik geleer uit die sessie het. So ons vra vir elke een individueel, wat het jy geleer uit die sessie? Dan gaan hulle vir ons die dinge noem wat eintlik plaasgevind het by die oefening. En daai recap is vir ons die belangrikste, want dit gee jou nou die idee dat die player eintlik op 'n level is wanneer dit kom by die tipe van goedjies. Die experience wat hy opdoen met die tipe coaching wat hy is, wat ek like is die ouetjies kom sê hulle gaan na WP se oefening toe en dit is meer as genoeg. Daai blootstelling wat hy daar kry, sit hom by sy eie skool en dit is die idee om sodat hy moet teruggaan na sy skool toe en hy moet ek sê die goeie wat ons met hom hier doen, moet hy gaan implementeer by die skool en vir die ander ouetjies kan leer. There we go. The kids, of course, getting ready for the Grand Coma week, and all, of course, very excited about about being at the High Performance Center. And how great is it to catch up with Coach Reggie Knight? I managed to meet Reggie at UWC many years ago. He's been instrumental in club rugby for a long time, and the players are, of course, very lucky to have him. He is an inspirational coach, and certainly knows how to work with the schoolboys, and so we're looking forward to the progress of the Grand Coma Week players. But folks, as you know, on a weekly basis we take a look at what's happening at MChem 24-hour pharmacy. Now, at the moment, if you need your flu vaccination, which is of course very important, we know that winter is here. I said last week winter is coming, but I think we can pretty much agree that winter is here. It's getting a lot colder at the moment, and many people are looking to get their flu vaccinations. Well, you can get your flu vaccination at MChem 24-hour pharmacy from 8 a.m. in the morning until 8 p.m. in the evening, Monday to Sunday, at any of the MChem clinics. And the fantastic thing about it is that you don't have to wait in a queue. There's no booking required. You can just simply walk in and speak to any one of the multiple nursing sisters that are on duty, Monday to Sunday from 8 a.m. in the morning until 8 p.m. in the evening. It really is fantastic that you don't have to wait in a queue. And as I've said many times, you simply go park in the free parking lot outside MChem, get out of your car, walk into the pharmacy, and somebody from MChem is there to help you immediately, or pretty much immediately. And as I said, a lot of nursing sisters on duty at MChem who can give you advice on your flu vaccination.
Folks, that's of course what MChem aims for. They aim for the gold standard. At least that's what Mr. Malach at MChem calls it. He says they aim for the gold standard. And of course, the nice thing at MChem is that you can get advice from Mr. Malach or from Lee or from Jill or any of the staff, the helpful staff that are at MChem. So I love it. I love the fact that in today's busy times, you can simply get things done without standing in a queue. Isn't that quite unique? Just walk in and no booking required. Really fantastic. Folks, we'll take an ad break. When we come back from the break, we carry on, take a look at what's happening in the world of club rugby. Back in a sec. Welcome back, everybody. Cape Rugby TV. Club rugby keeps ticking along, and of course a lot of friendlies on the cards at the moment. We now managed to get to the field to see some of the friendlies in action, but of course we carry on going down to the fields to catch up with the training sessions of some of the clubs. Goodwood, of course, in training at the moment. We went down there this week to go catch up with some of the players. We spoke to Neil Cleghorn, no stranger to club rugby, George Fritz, Darren Cleophas, and assistant coach Bjorgen Julies. Yeah, it's a bit difficult, man, especially when you get older. Your last couple of years, you want to play as much as you can. You want to be with the boys and with your mates. And when COVID hit, it was a bit of a struggle because we just got into our 4th pre-season game. So it was difficult after all of that, having that hiatus, to get the Oaks back in. But I'm just thankful and grateful that we could start it back up. Not at all, and especially listen, COVID, you had a couple of scallum doppies here at a very expensive price, but it took a while for the guys to get back into it, but luckily it was no contact. We followed all the protocols. So it was first non-contact, then semi-contact, and then onto contact. But yeah, I think it's been a blessing after such a long time off. I think the Oaks needed a bit of time to get into it again now. We had a couple of good, solid weeks of pure fitness, but after the first 2 minutes, we could feel we were not match fit. So I think that is the process we need to go through, and the thing that Western Province did well is giving the clubs a bit of extra time just to get back into it. It's been a hell of a long time off, but we were grateful for the contact. I think the boys appreciated and loved being back on the park and just hitting a couple of bodies, so it was well received. Yeah, I think after this whole COVID situation, I think if 2 teams decided they wanted to play in this league, then we would still play. It doesn't matter who plays and who doesn't play. We just want to be out on the park and enjoy this game that we love, that's given so much to us as players and to the community and coaches and players and family. So we just want to be out there and we're thankful for Province for making this happen. Ja, COVID was 'n baie moeilike situasie 2020 vir ons. Maar ook vir ons ouens lekker ruskanse gee, maar toe ons hoor rugby kan weer begin. Ons begin WhatsApp, begin bel, begin please call me seats. Ons is opgewonde oor die seisoen te begin rugby speel en ja, dis lekker om bounce ouens terug te hê. Dis lekker om rugby te jolts. Dis regtig lekker om uit te wees weer. Ja, dit was moeilik geweest in die begin met die sonder die bal nie. Ons was baie rustig geweest, maar ek moet sê ons het 'n goeie coaching staf gehad en 'n goeie conditioning coach wat ons gelaat doen dit goed doen sonder die bal en goed. So toe ons die balle begin inkom en was dit baie lekker geweest en die kontak, die bodies is nou nog seer. Ons laas nou die wedstryd gespeel. So hy was nog seer, maar dit is lekker om weer terug te wees, net so 'n bietjie kontak te vat en 'n bietjie bal rond te gooi. Ja, ek soos super awesome, dit is altyd 'n groot challenge en die mense wil self compete en dan span met 'n bietjie hoër speel. Ons het laas naweek teen NTK gespeel, bietjie skrappie geweest, maar bedoel lekker vir die lywe. Mense kan weer daai kontakfiksheid kry en daai muscle memory van 2 jaar terug wat weer goed is vir lyf. So as ons bou weer vorentoe is baie lekker wees om terug om weer te vat en iets en goed. Ja, ons almal sou uit 'n bietjie rugby te speel, maar soos hulle sê die pools 'n bietjie gesplit die jaar, maar mense kan ook nie sê hoe die pools gelyk of hoe die spanne is, want almal op 'n eie manier geoefen. So as kan nooit sê is 'n easy game of maklike game of 'n moeilike game nie. Maar ja, ons is reg vir die seisoen en ons ouens is topfiks en ons is reg vir wat kom. Jy weet, 2020 en weens COVID het ons nog gestop, so ons kon nie verder speel vir die jaar nie.
So dat was 'n bietjie van 'n bamme, jy weet jy het uitgesien uit die jare en so. En ja, die dinge het maar gebeur, so ek is bly ons kan weer rugby speel die jaar. Vir my nee, vir my was dit maklik om myself te motiveer, want vir my is dit lekker om op my eie te oefen, jy weet. Rugby is 'n spansport, jy like almal met saam oefen, maar as jy dedicated genoeg is en jy wil nog graag ietsie vir die game gee, is dit altyd lekker om op jou eie te oefen. Jy weet, vir al ons voorheen manne, jy weet, om mens maar fiks bly, want as 'n man weer begin is dit moeiliker om weer van voor af te begin. Hulle was baie excited om op die veld te kom. Obviously, jy weet, 'n paar van die ouer manne se borste het maar gebrand, jy weet, maar het was lekker om weer te oefen en lekker om weer, jy weet, saam te speel. Jy weet, ongeag van watse areas af die ouens almal kom, saam vorm ons een span en ons vorm een broederskap, so ons geniet rugby saam en almal was opgewonde. Ja, dis wie wat ons beginne van. Jy weet, bowling skills en so is maar weer vir die backline ouens, maar ons is, jy weet, forwards met self ons kant te bring. So is lekker geweest wat veral met die scrum beginne oefeninge en die kontak. Jy weet jy bietjie fix het en so het ons maar ouens, maar groot ouens maar bietjie gesukkel, maar ja, soos bly is kan regtig waar die sport speel. Kyk vir soos ek altyd sê, wat die mense altyd vir die game gee, dat sal jy uittrain in die game. Jy weet jou muscle memory is daar, jou muscle memory kom terug, dit hang mos nou af hoe jy weet wat se body tipe jy is. So vir sekere ouens as jy nou jonger is soos ek 26, dan vang jy muscle memory jou vinnig. Jy bietjie ouer is 'n bietjie moeiliker, maar die muscle memory vat mos maar so 'n maand of 2 om in te skop. Maar ek is, jy weet vir al die kontak, jy kan gym fit is, maar jy is nie fisies rugby fit nie. Soos ek byvoorbeeld, jy kan hoeveel in die gym squat, maar as jy op 'n vir die dag terugkom en as jy vind jy nee, ek is nog glad ver van fiks af. So ja, dit is maar my opinie. Ons maak net so, jy weet, soos die jaar soos die spanne is bietjie opgesplit, die ligaskorte, soos 'n bamme, ons is doen dit op 'n totally nuwe setup en jy weet ons sien uit om die setup te implementeer as 'n klub en ons sien regtig baie uit. Dis nou net 'n bamme, jy weet geen span kan regtig opgaan volgende jaar om te sê okay, ons gaan Super A speel of wat so ewe nie, maar ons kan net ons beste gee as 'n klub en vorentoe gaan, dan kan ons dit volgende jaar af en af vat. Soos jy weet, jy nog self as dit was honger. Die man is mos maar honger om te speel, man. So dit was actually moeilik om die manne te motiveer. Die man is nog gewoon onlief, nie op fiks genoeg wat hulle moet wees. So maar basically wat hier gebeur is 'n klompie pelle wat saam speel. Almal kuier saam, naweke, hulle ken mekaar nou al lank, hulle speel tens ook saam met die Pride Pumas. So baie van die ouens uit die core van die groep is manne wat al tyd saamkom. So hulle is gemotiveerd en dit is lekker om saam te pelle te jol. So ja, hulle is gemotiveerd. Ja, so ons moet die balle weghou van die manne af en nou die eerste keer was die eerste 4 weke gehardloop het en so wat. So maar toe die balle in speel kom, kan jy sien die manne is lus vir die game. Die manne is definitief honger. Ja, kyk, daar's nog steeds baie werk om te doen. Ons is tans besig om die groep eintlik so klein 'n bietjie dunner te maak. Die manne kom ook maar as jy weet dat die tyd van die aand of die tyd as dit so winter raak, die manne kom al hoe minder veld toe. Maar ons probeer maar die manne se spirits op te hou. Maar ja, nou die manne terug is, lyk my toe ons definitief begin met die duiksakke. Kyk, die manne kan maar nou 'n bietjie kontak maak, mekaar voel en 'n bietjie rugby jol. En toe ons begin met die bolle, begin met die kontaksessie, toe kan jy sien die manne is as 'n gees, tel definitief op. Invincible. Ja, definitief. Die feit dat ons 'n goeie gestruktureerde spanne speel, help baie om te sien wat jy het jou diepte. Maar baie van die manne wat ons tans by die klub het, wat nou nie is by die klub die jaar, is manne wat kom van Super A af, manne wat speel by Brackenfell, manne wat speel by Unimar en so wat. Eskay Homes van manne ook. So ons is definitief 'n experience span. En die manne soos ek sê, die manne kom saam en ons speel by Brackenfell, so dit is basically ook net 'n second voedingsspan vir ons. Maar die manne is definitief hulle begin elke dag by die veld lekker al hoe meer en die samehorigheid raak al hoe beter. Maar ek kan sien die manne se work rate tel op elke dag. Die manne raak definitief lus vir die ding. Ja, dit gaan 'n interessante benadering is vir die liga die jaar, die different approach soos dit twee groepe. Maar soos jy sê, daar het jy 'n maklike game ietsie van almal gaan maar kom om homself te bewys. Soos ek sê, die manne het 'n jaar laas gespeel, so almal wil kom en homself bewys, ja. Welcome back, folks. There we go. Goodwood in action, and we'll keep following their progress. Of course, lots of friendlies on the cards at the moment. We managed to get some of the results in from the weekend. Let's take a look there. It was a win for Young Wesley's, 19-12 over Scottsdene. Belhar went down to Strand, 29-19. A solid win for Kylemore over Paarl, 52-21.
And then it was a draw, 22-all for Elsies against Rocklands. Hamilton's with a win over Hamlets. It was a win for Delft over Peninsula. Stellenbosch scored a 20-5 win over Durbel. And then Hands and Hearts 34-18 over Noordlikers, while a big win was on the cards for Bellville over Eerste Rivier. And then we saw Busy Bees go down by just 1 point against Kraaifontein. Simondium went down to Paarl Rangers. Lamotte beat Excelsior 39-19. Franschhoek with a win over Blakes. Fora with a win over Stelkor. And then a 29-17 win for Wraithby Universals over Van der Stel Evergreens. And then Whistling Wheels 20-12 win over the Gordons Bay Pioneers. All right, folks. We'll take an ad break. When we come back from the break, we'll carry on taking a look at what's happening in the world of club rugby. Back in a sec. Well, folks, thank you for joining us. It's Cape Rugby TV, where we talk about club rugby every weekend. Of course, we're focusing on women's rugby as well at the moment, and we continue to focus on our youth. And we talk about rugby on Cape Rugby TV every Wednesday night, 9 p.m. And again, the repeat on Saturday morning at 9 a.m. Right, folks? Well, as you know, Club Rugby Fever is here. A lot of friendlies being organised at the moment, all according to health and safety protocols. And so far, glad to hear that the clubs are all sticking to the regulations. Well, we're trying to get out there as much as possible to catch as many games for you as possible, even though we know at the moment everything's happening without spectators. This weekend, we managed to get behind the scenes with Eerste Rivier and Bellville. Ja, definitief. Ja, het was een moeilijke tijd voor ons geweest. Vooral laatst jaar om te horen dat gaan niet meer rugby bezig of weens die COVID. Maar ons het vastgebyt, was een beetje moeilijk geweest om omstandigheden. Ons kan niet gaan oefenen. Het is baie moeilijk altijd voor rugby player om individueel te oefenen. Maar de ene van die dag, wat is horen, ja, VP, het is ons die vuurskoot dat ons hier gaan kan rugby spelen weer. Het is baie van die ouens se glimlagte op hulle gesigtigheid. Maar het is een beetje moeilijk om sommige players bij die veld te krijgen van die COVID. Maar die ene van die dag stiek ons maar bij elkaar als unity en ons try allemaal oud players weer terug te krijgen bij die club. Soos wel als ik was nog weer terug bij die club na amper 10 jaar. En als baie players wat ook nog gaan bijkom, so ja. Ja, wel, ik heb een belofte gemaakt eerst op die tijd ben ik weggegaan dat ik zal terugkomen bij die club in de rechte ploeg. Als baie players wat moest wel terug gaan komen en om te spelen met experience players altijd. Oké, ik was ook een jong player geweest, maar om te spelen met experience players is altijd lekker om samen te spelen. Hulle leer baie by hulle en voor ons youngsters, by ons club ons het baie klomp youngsters. So ja, is altijd lekker om te spelen met experience players langs jou. Ze leer jou baie aspekte van die game en so aan te ja. Ja, definitief. Wat is dus nou wel ons eerste game is wel onze tweede game om net weer terug te komen op die veld, om te spelen met een rugby jersey weer aan. Is weer ons voel weer baie excited weer terug te komen. Gaan baie emotions obviously is ons eerste game. Wel die score is wel nou vandaag verloor. Fair met een bonus point of zo. Maar de ene van die dag betekent het maar net is een learning curve voor ons, die preparation voor ons om naar die league toe te vat. Als we vandaag beginnen voor ons, so next week is het kills of hier. So ons vat dit maar game voor game. Die game van vandaag het ons net geleerd. Baie van ons fouten wat ons moeten rectify op het veld en zo aan dus. Ja, Jessie, ons was lekker excited geweest na lang tyd soos jy sê. As ons weer in die Super League straks is geweest. En dan 2020 happen. Jy weet ons was redelik goed op dreef geweest. En dan toe kom die lockdown. So ja, dit het ons almal maar geskit. Wat is maar iets wat buite almal se bereik gewees het of beheer gewees het. So ons moet maar net optel en voortgaan nou. Ja, kyk, daai eerste 4 weke het dit redelik taaf gegaan, jy weet, en omdat alles niet wat COVID ingeskop het, jy weet, paar manne was maar bietjie skrikkerig geweest om na die training sessies toe te kom. Jy weet, maar wat ons getraai het, doen het op die sessies is om die manne in potte en bubbles in te druk, jy weet, en traai die bubbles te hou. Maar soos ek sê, die numbers, het is maar bietjie swak geweest, jy weet. Maar dit is 'n aanpassing vir ons almal geweest en mettertyd even nou ook dingetjies is besig om stadig plek te vat. Manne raak gewoond aan dit.
veral nou wat die rugby fisies begin en wedstryde begin, nou is die numbers nou redelik opgekom, ja. In terme van fitness is ons heel agter, maar dis 'n proses wat stadig maar seker aan die go kom. Jy weet, soos ek gesê het, die numbers op die training was maar redelik laag geweest, maar nou die laaste week, 2 weke het die numbers redelik opgetel. So ons sit nog met 'n paar manne wat redelik geroes is, maar dingetjies is besig om stadig op te tel. Jy weet, soos jy self sê, die eerste game vandag gewees, jy weet, so friendly eerste game, mense kyk nie na die score nie, but jy weet, daar's baie huiswerk om te doen. Daar's baie werk om te doen, jy weet, kondisionering en alles daai, so ek is seker die coaches is reg vir die manne vir next week. Yeah, second game, and we played our first game last week against Bella. I think the same thing that happened in this game, the second half, we played a little bit better. The first half, scrappy again. We're not happy with the performance in the first half and the second half. I think the scoreboard still flatters us a little bit with the tries at the end, but overall we're not happy with the performance. I think the guys are still getting used to the whole new environment, the conditions without no fans. So it's something new, and I think this preparation, I think we can use it going into our next game. We're looking for a better performance from the first whistle. Yeah, we're looking forward. We're just happy to be back in the field after almost a whole year without rugby. So we were happy. I think we're looking forward to the new structure, the two pools. Looking forward to that, and we've got a couple of friendlies left. So hopefully we can get all our preparations done before the pooling system starts. Die boys is excited. Soos ons gesien het, het gaat lekker. Die boys het lekker gejol en so, maar het baie werk om te doen. Vakset is nog nie regtig daar nie. Maar die manne geniet vir hulle. Ek dink dis die pluspunt vorentoe. Sien dat die lockdown oop is basically vir rugby speel en so. So ja, die manne geniet vir hulle en ons kyk maar vorentoe na die groepe, sien dat die groepe nou uit is die liga basically. So ons werk maar towards ons goal wat ons wil reach en maar vat ons maar daarvan af. So ons kyk maar net so game vir game en dan werk ons maar daarvan af. So ons maak maar die beste van die saak wat ons het. So ons maak die beste van ons ligte. Ons het seker net 4 ligte wat ons het. Ons het 1 veld waar 4 spanne oefen of 3 spanne. So ons gebruik maar die een helfte. So ja, ek weet daar is ander spanne wat ook baie miskien similar problems het. But ja, ek meen, soos julle gesien het, dit was uit op in die koeranten waar die mense gesê het na 10 jaar nog nie eens ligte nie en so en so. As 'n hartseer saak, maar om ekskuses te maak dat ons leerders bring. Ek dink vir die afgelope 4 jaar het ons mos nou 2 uitspelwedstryde gehad en so dit wys onder die omstandighede het ons geraais. So wie weet wat sal gebeur as die ligte daar is en as die miskien die City of Cape Town behou toe kom om dit reg te maak. Dit sal eintlik 'n plesier wees en dan kan ons langer oefen. Ja, ek dink ons kyk vorentoe na kom ons kyk na sê maar volgende jaar. Because wat gebeur, jy wil hy continuity het en jy wil diepte het, dat is most important. So om die youngsters met die experience te meng as 'n goeie blend. As ek maar gaan sê dat toe ek gespeel het of toe my maatjies saam my maatjies gespeel het, was ons so baie van die youngsters het ingekom. So ek dink dit is 'n goeie ding wat ons het vorentoe because so jy hou die struktuur van die klub plus die fondasie onder toe
waar die ouentjies deurkom en die ouens word raak gesien, hoe die potensiaal is daar en die talent is daar. So dit is eintlik 'n goeie ding going forward because volgende jaar dink ek is dit weer promosie, so dan kan ons kyk na so diepte, ons kyk wat ons het om die klub sustainable te hou. Great to see our clubs in action there. Of course, Eerste Rivier and Bellville. And it's all about the participation, about the players getting to see each other at the moment. And it really is great stuff. So well done to Bellville. Well done to Eerste Rivier. And of course, folks, we'll keep trying to bring you as many friendly fixtures as we can. All right, folks. So, of course, as you know, Score competition is running at the moment. And if you want to win yourself a case of Score energy drinks, a case of Bashu's cool drinks, and a set of Cape Rugby TV masks, this triple hamper is up for grabs. So it's 24 energy drinks, Score, 24 Bashu's cool drinks, and 24 masks. So basically, triple hamper. And all you need to do is go and visit our Facebook page, www.facebook.com/Cape Rugby TV, where on a weekly basis, we ask you a random question. Now, last week we asked the question, who was the winner of the Northern League in 2019? These questions are always fantastic to take a look at. We always get some various or variety of answers, and then we run it through the randomizer, where one lucky winner walks away with this triple hamper. This week we managed to ask that question, as I say, who won the Northern League in 2019, and the winner was William Engelbrecht. William, of course, we're going to reach out to you on Facebook via Facebook Messenger so that we can get in touch with you, so that you can collect your prize and you win yourself a case of Score energy drinks, a case of Bashes, and a set of Cape Rugby TV masks, courtesy of CDC Sports. Remember, folks, then just go and visit our Facebook page, jump on the competition, and look out for next week's question. It'll be running all week. We'll post it shortly. Folks, we'll take an ad break. When we come back from the break, we'll carry on talking about club rugby. Back in a sec. Cape Rugby TV, nice to keep talking to you every Wednesday. We're talking club rugby. Right, folks, of course, you will know that during the lockdown period, we managed to speak to a lot of clubs during that time where they were, of course, itching for club rugby. Frikkie Coetzee, head coach of NTK, was one of those coaches that spoke to us on a regular basis. We went down there this week to catch up with some of the players, including some big names. Rayno Barnes is there, Andy Haysamen, Brandon Moody, and of course, we speak to Frikkie himself. Ja, ek dink dit was moeilik geweest vir almal. Dit is vir sportman nie vir enigiemand om 'n bietjie huis toe te kom en te gaan oefen. My ou vandag as jy ergens wil kom, dan moet jy iets doen. Ek dink vir almal hierso is baie bly om terug te wees. Almal het hard gewerk van die begin af, van einde Desember af, begin Januarie. So ja, nee, dit was 'n moeilike jaar geweest, maar ons is terug en ons kyk wat gebeur hierdie jaar. Ja, ek dink vir almal, soos gesê het, weer eens 'n spansport, 'n klomp pelle saam. Ouens wat jy lanklaas gesien het, nuwe ouens wat jy ontmoet. So dit is lekker kom 'n radio by die klub ook. En hier vanaf kan ons net van krag tot krag gaan. Ek is bly hulle het 'n bietjie ding opgemaak, dat die ouens weer kan teruggaan op die veld. Ja nee, ek dink dit is altyd lekker. Ongelukkig in rugby moet jy fiks wees. Ongelukkig. Maar ja, ek dink toe fase 2 begin, veral met die pre-season, veral toe ons begin met die bal speel en daai tipe goeters, ja, baie lekker en soos jy kan sien, almal geniet dit verskriklik. Ja. Dit is hoekom ons friendlies het, is om alles uit te sorteer, te kyk wat se man het Eagles en wat se man het nie Eagles nie, en ook om die spanne uit te sorteer daarvan af. So hiervan af kan ons net vorentoe kyk. Ons het Saterdag wel gespeel, paar foute gemaak, paar positiewe goed uitgekom het, so ons kan hiervan af net bou. Ja nee, dit was 'n bietjie moeilik geweest in die COVID. Ons nou nie 'n kans gekry om almal te oefen met nou in die COVID nie, maar ons het wel trainingprogramme gekry om ons beweeg te by die huis. Die manne het 'n bietjie conditioning program gekry van die coaches af. Ons het gewerk by die huis.
Maar toe wat hulle vir ons weer oopgegee het om weer terug te kom as 'n span, het ons begin 'n lekker oefen. Almal was honger om weer by oefeninge te wees. So almal was gekom en almal het hulle dinge gedoen. So was excited vir die jaar. Verseker dit baie gehelp vir ons al spesifiek dat ons teruggekom het, begin met fitness, begin help ons, begin duiksakke, begin rakking doen, begin tackles doen. En die muscle het begin seer voel, maar die boys goed begin recover na dit, ook begin mekaar begin voel in die kontak sessies. Maar agterna het alles begin smooth loop, goeie conditioning programme gekry en so dat dinge het begin goed loop agterna vir ons. Ek dink Saterdag het actually goed gegaan. Na lank het ons weer begin rugby speel as 'n team. Saterdag het baie goed gegaan. Okay, bietjie ups and downs, maar ons het weer opgetel by die oefeninge, maar Saterdag het baie goed gegaan. Die manne het vir mekaar gejol en so aan te. Ek dink die manne se mindset en se mentality en se conditioning is reg vir 2021 om in die liga te begin. So wel dan toe my boys kry het die eerste game baie goed gegaan. Wat sakkas gewees, maar almal was honger geweest. Almal het hulle ability gespeel, goeie rugby. Yes, well, it was a huge adaptation because the COVID hit just before season started last year. So we were all quite excited, got our pre-season in, our friendlies and everything. We're ready to hit the season rock hard. And then all of a sudden stopped like a brick wall. Then all of a sudden we were also quite nervous to adapt to where's this virus taking us, how long and all those type of things. So we just had to stand strong in our faith and just keep up with the conditioning that the coaches sent us. So yeah, it was a big adaptation, but yes, for sure. As soon as you come to rugby field and you don't see any equipment, you automatically start getting nervous because you know the lungs are going to start burning soon. But I think because of the big break and the uncertainty and everything, I think everybody was just really more excited to come back. So I think pre-season and running around wasn't as bad as what we would have expected as per the norm. We were just happy to be back, I think. We were looking forward to it, especially once the second phase came in and we got into contact and all of the rest, and then structure started being playing again and coming closer and closer and closer to that normality, as well as the passion of the game that we play. So we were really looking forward to it, myself as well, and we were really, really blessed and excited to be back on the park. It was great fun. Ek dink dit was maar vir ons almal 'n skok geweest. Maar ek dink die groot ding was vir ons geweest om seker te maak dat die ouens aktief bly. En ons het op ons groepe maar seker gemaak dat daar vir hulle iets is om te doen. Challenges uitgesit. Seker gemaak dit gaan goed by die ouens by die huis. Veral in die moeilike omstandighede waar mense wat werk verloor het, ouers, vriende, familie in die tyd. So ek dink dit was belangrik vir die ouens om by mekaar te staan. As 'n gemeenskap en as 'n klub in die tyd van COVID. Ek dink 2020 was vir ons almal 'n groot struikelblok geweest en ek dink dat ons daar deurgekom het en hierdie jaar kan op die veld staan en regmaak vir 'n rugby seisoen is eintlik 'n seëning. So ons is baie dankbaar en bly dat ons weer kan rugby speel. Ja, ek dink fase 1 was vir ons almal bitter frustrerend geweest. So toe fase 2 inkom, toe kan ou weer jou kreatiwiteit bietjie gebruik en jy kon weer bietjie drills met die ouetjies doen en die ouens weer rugby lus maak en hulle voorsmaakie gee van wat nog kom. So ja, nee, fase 2 was definitief die lekkerder fase van die 2 geweest en ja, dit was ook goed geweest dat die spelers weer hulle liggame kon regkry vir kontak. Ek dink dit was goed gedeurdenk. Dit is nie lekker om te sit met beserings nie. 'n Klub weet nooit hoe goed sy diepte en goed gaan wees en veral nie in sekere posisies nie. So ek dink dit was belangrik dat die ouens se lywe net weer gewoond gemaak was aan kontak en dit stelselmatig geïmplementeer en ons kon Saterdag sien. Ons het Saterdag Chakas teen Goodwood gespeel. En ons het 6 Chakas deurgegaan sonder enige beserings. Touchwood, dit is ook 'n seëning, maar ons kon sien die ouens se kondisionering was goed geweest. Gewoonlik as die ouens nie gekondisioneer is nie, dan trek jy ouetjies hamstrings en hier 'n niegeltjie en daar 'n niegeltjie. So dit is 'n goeie teken vir ons geweest dat die voorbereiding reg gedoen was tot die eerste kontak toe.
Well, another club that is getting ready for action, and nice to be getting WhatsApp messages from our MMS members. Marlies van der Vester is messaging me even before we managed to get the clip on TV, and just saying thanks to Cape Rugby TV for coming out there. So yeah, it's our absolute pleasure, and we look forward to covering our clubs that are busy training or busy playing in their friendlies. Right, folks, a couple of friendlies on the cards then for this weekend. Let's take a look now. We see it's All Saints up against Wraithby Universals. Delft is hosting Visanta Kraal. Helderberg is up against False Bay. Blake's hosting Cullimore. Brackenfell take on Hamilton's. Albion's take on Young Gardens. And of course, Goodwood are hosting Unimall. Meanwhile, Kraaifontein take on Van der Stel Evergreens and are also at the same time hosting Durbanville. Eersterivier host Kuilsrivier. Lunga travel to Belleville. Hands and Hearts travels to NTK. Paarl take on Franschhoek. Look out for a derby. Busy Bees up against Rocklands. And Solarians take on Strand. Right, folks, that is of course a wrap from us then this evening. Fantastic to see our clubs in action. So much rugby action after a year of really absolute devastation. And even though things are difficult at the moment, the spirits stay high. We're so thrilled for our clubs out there that are busy training, they're busy getting their friendly fixtures in place. Congratulations again to our women's rugby side with their debut win at the Cape Town Stadium in the Interprovincials, beating Boland women's rugby side. Folks, we're going to take a break. We're not taking an ad break. That's a wrap from us then this evening. We'll see you again next week, same time, same place. A fantastic rugby weekend. Bye-bye.